Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book. We have come here to the page number 47 to 48. We have come here to the video number 30. The usages of the. What is called the? The is called articles. A and the. A and the is used in front of which noun? Common noun. A and the is used in front of which other noun? Collective noun. A and the is used with one other noun, material noun. A and the is not used with what noun? Abstract noun. A and the is not used in front of proper noun. What is the proper noun? Rama, Rahim, Chennai. You are not supposed to use the or a and, right? So, abstract noun, in front of abstract noun, what are that? The sadness, hope, happiness, no. So, coming here, use of the before valley. What do you mean by valley? What do you mean by peaks? Peak is top. What do you mean by valley, which is down? Kashmir Valley. Peak, Mount Everest is the peak, Kashmir Valley. So, valley is going down, peak is in the top. So, we use the before valley, the Indus Valley. The Indus Valley civilization is the world's largest civilization. Indus Valley, the Indus Valley civilization. So, the is used in front of the valleys, use of the before seas. The is used before the oceans, the Arabian Sea, the Bay of Bengal, the Pacific Sea. The Arabian Sea is a region of the Indian Ocean, of the Indian Ocean. The Bay of Bengal is the largest bay in the world. The Pacific Ocean is the largest of the Earth's oceanic divisions. We use of the is used where? Before the newspapers we are using the. Before magazines we are using the. We buy the Hindu newspaper. We buy the Indian Express. Before the national newspapers, before the magazines, you are using the. The week is the weekly magazine. Weekly magazine, the week is the weekly magazine. We use the before the first, last and third. Whenever you want to mention first, whenever you want to mention last, whenever you want to mention third, you are using the first, the second, the third. The first person to walk on the moon was Neil Armstrong. The last seat of the aeroplane is empty. The third book of the Jungle Book is released. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the last but not the least, right? The, according to the order. When do you use the first, the second, the third? When you want to say something in order, you are saying the first, the second, the third, right? So, now coming here, use of the before the famous building, very famous building, Red Fort, LIC. The Red Fort is beautiful. The LIC building looks majestic in Chennai. The use of the before a group of islands, before the group of islands we are using the. The Andaman and Nicobar Islands is fantastic. The use of the before the superlative degree. What is the superlative degree, sir? Adjective. Whenever you want to say something about him, okay, he is the unique personality. You cannot compare him with anybody. So, there you are using the. The before the superlative, the best girl, the tallest girl. Lima is the best girl in the class. Sheila is the most beautiful girl in the class. Use of the before adverbs. What do you mean by adverbs? Which is modifying the verb. The more you work, the more you earn. More is an adverb. She is more beautiful than her sister. More here is an adverb. The adverb modifies the verb. Adverb modifies the adjective also. Here the more is the adverb. The more you work, the more you earn. Use of the before definite place, hospital, church. I met him, her, I met him, or I met her in the hospital. Definitely we are saying about a place.
I met her in the church. You're particularly saying. Article the shouldn't be used. Where the shouldn't be used? Before your name, you're not supposed to use the. I am the Raja. No. Before your name, the Govind, the Jesus, the Gandhi is wrong. You're not supposed to use Govind is an officer, Jesus is Lord, Gandhi ji is the father of our nation. Hope you're able to understand. Are you clear about this idea, sir? Where to use the, where not to use the. So I request this gentleman to come forward and tell what he is able to understand. Is let us start with you. Please come, start. Look at the camera and speak. Only the ideas. Yes. So hi friends, today we have learned about articles a, and the. First we have learned about the use of the before valleys, like the Indus Valley civilization is the best, the largest civilization. And the second, we have learned about the usage of the before seas, oceans. Seas like the Pacific Ocean is nearest or the largest near India. Next, usage of the before newspapers and magazines, like the week is a weekly magazine. And usage of the before first, last and the third. Then the is used before a group of islands, like the Andaman and Nicobar Islands is part of India, something like that. Use of the before superlatives, like the fastest girl or the smartest girl, like that. The Rima was the smartest girl in the whole class, for example. And the is used before adverbs. So you earn, so you, what is it? The more you work, the more you earn. And the should not be used before the names, like Govind or Jesus or like that. Hi friends, I am Akash. Today we learned about articles. In that we learned about the. The is used in valleys. Before valleys, example, the Hindu valleys. And next, the is used before oceans and seas. Example, the Pacific Oceans. And the is used in newspapers and magazines. Example, the Hindu, the Deccan Chronicles. And the is used in first, second and last. Example, the first person to walk on the moon is Neil Armstrong. And the is used in a famous before the famous buildings. Example, Taj Mahal is one of the 7 wonders in the world. The Taj Mahal. We should use the Taj Mahal there. And the is used in before the group of islands. Example, the Andaman and Nicobar Island. And they should be used before adverbs. Example, the more you work, the more you earn. And the is not used in before names. Before names. Example, Govind is an officer, Jesus is Lord. Thank you. Hi friends, today we will learn about articles. Articles means first used before the before valley and island. For example, the valley civilized. The Indus Valley was the largest civilization. Next, used the before seas and ocean. For example, the Arabian Sea is the region of the Indian Ocean. Next, used to be the before newspaper. For example, we buy the newspaper. We buy the Hindu newspaper. Used the first, last, and the third. Example, the
The first person to walk on the moon was Neil Armstrong. Used used there before group of Iceland. Andaman Nicobar was a island. Is a fantastic. Used there before superlative. For example, Lima is the best girl in the class. Use the use of the before adverbs. For example, the more you work, the more you earn. Okay, sir. Hi friends, I am Vijay. Today I have learnt about articles a, an and the. Use of the before valley. The Indus Valley civilization is the largest civilization, and the use of the before oceans and seas. The Arabian Sea is a regional of the Indian Ocean. Use of the before newspaper. The Hindu. We buy the Hindu newspaper. The use of the before first, last and third. The first person to walk on the moon is Neil Armstrong. And the use of the before famous buildings. The Red Fort is beautiful. And the use of the before groups of island. Andaman and Nicobar Island is is fantastic. And use of the before superlative. Lima is the best girl in the class. The use of the before adverbs. The more you work, the more you earn. And use of the in a definite place. I met her in the hospital. And the article the should not be used in some sentence. Govind is an officer. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ஏ அண்ட் த, ஏ அண்ட் த இவைகளை சுற்றெழுத்துக்கள் என்று சொல்வோம். ஏ என்றால் என்ன? ஒரு. ஏன் என்றால் ஓர். த என்றால் அந்த. முதலாக ஒரு பெயர் சொல்லை பற்றி சொல்கிற பொழுது, ஐ மெட் எ பாய். த பாய்ஸ் நேம் இஸ் விஜய். முதலாக ஒரு பையனை பார்த்தேன், அந்த பையனுடைய பெயர் விஜய். ஐ மெட் ஏ பாய். அந்த பாய் என்பது என்ன? காமன் நவுன். அந்த பாய் என்பது ஒரு பையனையும் குறிப்பிடுகிறது, ஒரு கூட்டத்தையும் குறிப்பிடுகிறது. ஸோ அது காமன் நவுன். ஸோ காமன் நவுனுக்கு முன்னாடி முதலாக சொல்லுகிற பொழுது ஏ, அந்த காமன் நவுன் நமக்கு பரிச்சயமாகி பழகிற பொழுது, தெரிகிற பொழுது அந்த த என்று யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஏ அண்ட் த ரொம்ப முக்கியம். இங்கே த எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம், த எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்று பார்க்கிறோம். இங்கே வேலி என்றால் என்ன? பள்ளத்தாக்கு. பீக்குனா உச்சம். இந்த பள்ளத்தாக்குகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன். சிவிலைசேஷன் என்றால் என்ன? நாகரீகங்கள். இஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் சிவிலைசேஷன். இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் தான் உலகத்திலேயே மிக பழமை வாய்ந்த நாகரிக கலாச்சார சின்னமாக இருந்தது. யூஸ் ஆஃப் த பிஃபோர் சீஸ் அண்ட் ஓஷியன். கடலும் சமுத்திரத்திற்கும் முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுறீங்க. த அரேபியன் சி, த பே ஆஃப் பெங்கால், த பெசிபிக் சி. சீக்கும் ஓஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார்? கடலுக்கும் சமுத்திரத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சி அண்ட் ஓஷியன்? சி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை, ஓஷன் என்பது எல்லைகளே இல்லாதது தான் ஓஷியன். ஸோ த யூஸ் பண்ணுகிறோம் சிக்கும் ஓஷியனுக்கும். த அரேபியன் சி இஸ் த ரீஜன் ஆஃப் த இந்தியன் ஓஷியன். இந்தியன் ஓஷியனுடைய பாகம்தான் இந்த அரேபிய கடல். த பே ஆஃப் பெங்கால் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பே இன் த வேர்ல்ட். பே என்றால் என்ன? வளைகுடா. ஸோ பே ஆஃப் பெங்கால், இந்த பெங்கால், இந்த கடல், இது பே ஆஃப் பெங்கால் உலகத்திலேயே சிறந்த கடலாக இருக்கிறது. த பெசிபிக் ஓஷன் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் த எர்த்ஸ் ஓஷனிக் டிவிஷன்ஸ். We use the before the newspapers and magazines. Magazines என்றால் என்ன? newspapers என்றால் என்ன? newspapers என்றால் செய்தித்தாள்கள். magazines என்றால் வார பத்திரிகை, மாதாந்திர பத்திரிகை. வாரத்தில் 2 வகை பத்திரிகைகள், இவைகள் magazines என்று சொல்கிறோம். ஸோ இவைகளுக்கு முன்னாடி த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர், த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், த வீக் இஸ் எ வீக்லி மேகசின். வீக் என்பது வார பத்திரிகை.
த என்பது இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டு. அப்போ ஒரு ஐடியாவை சொல்லிக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு சென்னை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது த ஃபஸ்ட் திங் அபவுட் சென்னை இஸ் இட் ஹாஸ் த biggest beach. The second thing about Chennai is it has a lot of software companies. The third thing about Chennai is it has a lot of manufacturing plant. முதலாவதாக இரண்டாவதாக மூன்றாவதாக என்று சொல்லி இறுதியாக என்று சொல்லுகிற பொழுது the first, the second, the third என்று சொல்லுகிற வேண்டும். The first person to walk on the moon was Neil Armstrong. The last seat of the aeroplane is empty. இந்த aeroplane உடைய கடைசி சீட் எம்டியாக இருக்கிறது. முதல் மனிதர் இந்த நிலவுக்கு சென்ற மனிதர் ஆம்ஸ்ட்ராங். த தேர்ட் புக் ஆஃப் த ஜங்கிள் புக் இஸ் ரிலீஸ்ட். அந்த ஜங்கிள் புக்கினுடைய மூன்றாவது பாக புஸ்தகம் விற்பனைக்கு வந்துவிட்டது. ஃபேமஸ் பில்டிங், புகழ் வாய்ந்த கட்டிடங்கள், ரெட் ஃபோர்ட், எல்ஐசி, இவைகளுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். த ரெட் ஃபோர்ட் இஸ் பியூட்டிஃபுல். அந்த ரெட் ஃபோர்ட் மிக அழகாக இருக்கிறது. எல்ஐசி பில்டிங் கம்பீரமாக இருக்கிறது. லுக் ஐலாண்ட்ஸ், கூட்டம், தீவுகளின் கூட்டத்திற்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுகிறாய். த அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக். அடுத்ததாக யூஸ் ஆஃப் த பிஃபோர் சூப்பர்லேட்டிவ் என்றால் என்ன? இருப்பதிலேயே சிறந்த, ஈடு இணை இல்லாத. அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ற? த யூஸ் பண்ற. உதாரணத்துக்கு இந்த சென்னையில் எந்த மால் சிறந்த மால் சொல்லுங்க? எத்தனையோ மால்ஸ் இருக்கிறது. எத்தனை? ஸ்பென்சர் பிளாசா இருக்கு. ஈஏவா? ஃபீனிக்ஸ் மால் தான் சிறந்த மால் சென்னையில். எப்படி சொல்லுவீங்க? ஃபீனிக்ஸ் மால் இஸ் த பெஸ்ட் மால் இன் சென்னை. இருப்பதிலேயே சிறந்த என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சூப்பர்லேட்டிவ் முன்னாடி த யூஸ் பண்றீங்க. த பெஸ்ட் கேர்ள், த சாலஸ்ட் கேர்ள், லீமா இஸ் த பெஸ்ட் கேர்ள் இன் த கிளாஸ். இந்த வகுப்பிலே லீமா தான் சிறந்த பெண்ணாக இருக்கிறாள். ஷீலா இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் இன் த கிளாஸ். இந்த வகுப்பிலே ஷீலா தான் ரொம்ப அழகான பெண்ணாக இருக்கிறாள். யூஸ் ஆஃப் த பிஃபோர் அட்வர்ப்ஸ். அட்வர்ப்ஸ் என்றால் என்ன? வினையுரி சொற்கள். அட்வர்ப்ஸ் என்றால் என்ன? வினை சொல்லை உரித்து சொல்லக்கூடியது adverbs. இந்த adverbsக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ற. the more you work, அதிகமாக வேலை செய்ய செய்ய, the more you earn, அதிகமாக நீ சம்பாதிக்கிறாய். ரைட்டா? அதிகமாக என்று சொல்லக்கூடிய இந்த more இதுதான் adverb. இந்த adverbகளுக்கு முன்னாடி த வருகிறது. the more you work, the more you earn, the more you study, the more you get good marks. The before definite place, hospital, church. உறுதியாக ஒன்றை சொல்லுகிற பொழுது, குறிப்பிட்டு ஒரு இடத்தை சொல்லுகிற பொழுது த யூஸ் பண்ற. The hospital which I went is Apollo Hospital. The movie which I have seen is Titanic movie என்று குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது I met her in the hospital, I met her in the church. Article the shouldn't be used. எங்கெங்க the யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மனிதனுடைய பெயருக்கு முன்னாடி the ராமா சொல்லக்கூடாது, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடாது, the ராஜா என்று சொல்லக்கூடாது, your name சொல்லக்கூடாது. கோவிந்த் is an officer, Jesus is Lord, Gandhiji is the father of our nation. So the Gandhiji is the father of the nation சொல்லக்கூடாது. Gandhiji is the father of the nation. So articles ரொம்ப முக்கியம். where to use the, when not to use the. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much.